Megan 3.0. Well, but the other I'm sorry. places. Yes? Hello. You translate everything I say? I'm very happy to be here. She's gonna grab the microphone. Okay. Roger, please, in Japanese, I need the microphone to my goalkeeper. I don't need anymore. No me esperaba como que entre. No, bueno, ahora sí, papá. Qué alto que estaba. Ahora sí vamos a No me esperaba hablar. como que entre de repente. Sí, yo tampoco, fue como, ¿y esa chica quién es? Gente linda, ¿qué pasó? Todavía tengo la billetera, tranquilos. Bien. Sí, está tan rápido que digo, listo. ¿Cuánto está el peso en Austria? ¿Cuánto está el peso en Austria? Hermoso. Ojalá que venga con salchichas de Viena. Bueno, va. Entonces, nos falta el nórdico, el Alejandro Graf. ¿Dónde estás, Alejandro? Alejandro. No es de Viena, es bienísima. Now, she's okay? Hi! Hola. Tampoco pasa. I'm very happy to be here and I'm very happy to see all of you. Hi! Estoy muy contenta de estar acá y estoy muy contenta de poder verlos a todos. And I want to present you one of my famous workshops. It's called How to Cosplay. It's a workshop about cosplay. Quiero presentarles uno de mis talleres. Se llama, how is it called again? Sorry. How to Cosplay. That's a great name. Quiere presentar un taller que se llama Cómo hacer cosplay y es sobre cosplay. It's a workshop where I explain you from the beginning how to cosplay, so that you can make your cosplay self, that you can buy it, what is important with photographers or at photo shootings, and the social media stuff and everything. So, yeah. Es un taller que les explica desde cero cómo hacer cosplay, desde qué comprar, cómo hacer la peluca, las telas, cómo armarlo, todo lo que pueden necesitar para empezar a hacer un cosplay desde cero. Ella va a mostrarles el taller de cómo hacerlo. Thank you. That's everything I can say right now. Y lo único que puedo decir es gracias a todos por estar acá. Just a second. Please. Le digo a la gente que se quiere acercar, obviamente puede hacerlo para estar más cerca, obviamente, de Nana. Y van a poder hacer preguntas después las personas, sí. Así que acérquense, porque después si quieren preguntarle algo a ella, van a poder hacerlo. Traducir lo que acabo de decir. He's making me translate as well. And he's saying to everyone to come closer and they can ask you questions if they want. Oh yes, of course. Every time when you have questions, please come to me, stay here and say, I have a question. Si tienen una pregunta, It's no problem. si tienen una pregunta pueden acercarse, levantar la mano y hacer la pregunta que quieran, que no tienen ningún problema. Okay, should we start with the workshop? Perfect. Okay. Empezamos. Oh, yeah. Okay, that will be difficult. Muy difícil. Okay, thank you for coming to my workshop. Gracias a todos por venir. I need the next layer. That's wrong. No. Es otro. Markus, I'm sorry. Kannst du ihm zeigen? Está muy Yeah, emocionado. now I speak in German, I'm sorry. Mientras preguntémosle igual a ella a ver qué series les gustan, a ver si le parece. Pensé que estaba bien. Technical problems all the time. Problemas técnicos todo el tiempo. Yeah, it happens. Perfect. Next layer. Yay! Okay, perfect. First I want to tell you what you need for your cosplay life and how to start it. Most of the people are very, how should I say, afraid to start the cosplay life because everyone thinks it's so difficult, but it isn't. Quiero empezar a contarles cómo empezar como tu vida de cosplay y tu vida como cosplayer, que mucha gente tiene miedo de empezar a hacerlo,
porque piensan que es difícil, pero la verdad que no es así. The first thing you have to decide is you need to find the right character for you. When you choose your first cosplay, it's most of the time the cosplay where you put the most love in it. So try to find a character you really know, you really love, and where you think I would fit in this character. It's very important for your first cosplay. Lo que dice, lo más importante para empezar como cosplayer y elegir tu primer cosplay es elegir un personaje que verdaderamente conozcas y que verdaderamente ames, porque va a ser el cosplay que más amor le vas a poner en toda tu vida. Entonces es muy importante elegir un personaje que adores y encima que sientas que vos puedas vestirlos y llevarlos. And another thing what is very important, if you feel the character. This is very important for your cosplay. When a character have an outfit like this one and you think you don't feel well in it, then you can adapt it. You can say you wear a dress under it, or you make an original version of this character, and no one will be mad about you. You can believe me. So if you have a character and it have a very nudie, you know, then you can adapt it as you wish. And no one can tell you if it's not right. As long as it is a character, it is a right cosplay. Dice algo muy importante, muy interesante. Dice que es importante que te sientas bien en el cosplay y bien llevando ese personaje. Que te sientas bien en ese personaje y que te sientas bien vistiéndolo. Y que, por ejemplo, si es un personaje que está un poco desnudo y te da un poco de vergüenza, que lo tapes un poco más o que hagas una versión original de ese traje, porque lo más importante es que te sientas bien. Si vos te sentís bien en ese cosplay, nadie te va a poder decir nada malo. At the beginning, everyone is thinking that you have to choose a sector of cosplay, like, I'm a sexy cosplayer. No, I'm a cosplayer who just make warriors and kings and everything like this. Oh no, I'm just making armor. No, I'm just sewing very beautiful dresses. When you're doing your cosplay life, you will try everything of these types of cosplays. So as I start to make cosplays, I choose always the sweet characters who are very easy to make with normal clothes I can buy in a normal fashion store. But now I like to do more Chinese characters like this one. I really love the Chinese looking characters. I don't know why, but right now it is like this. And I tried also to make armor and all this stuff, but it's not really my type of thing. It's very uncomfy on conventions and that's not my type. Not your type, it's okay. Dice que cuando empiezas a hacer cosplay, muchas veces mucha gente cree que nada más tienes que buscar tu estilo, tienes que encontrar el estilo de cosplay que te gusta. Que por ejemplo, hay gente que prefiere hacer más como guerreros o armaduras, o alguien que prefiere hacer estilos de cosplay más vestidos grandes y hermosos y divinos. Ella empezó haciendo cosplays más tiernos, como sweet, tiernos, bonitos, dulces, y que se dio cuenta que las armaduras no eran lo suyo, lo que más le gustaba, y que ahora está muy interesada en los cosplays de estilo chino como el que tiene puesto en este momento. Okay, the next step is to make your first cosplay. El próximo paso es hacer tu primer cosplay. So, there is the thing some cosplayers say, when you buy your cosplay, you are not a real cosplayer. That's not true. As you see in this picture, I made some parts by myself and I bought some parts. And I don't know, I had not a bad feeling as I wear this cosplay. So, if you are a beginner cosplayer and you think you can sew so well, then please buy the cosplay. And when you want to make something by yourself, make it by yourself. But the important thing is that when you wear a cosplay, you feel well. And when you say, my sewing skills are not so good, I want to buy it, please buy it. If someone say, you're not a real cosplayer because you don't make the cosplay by yourself, then say, be quiet. I like that, that's cool. Dice que si estás haciendo un cosplay, alguna gente dice, cuando estás haciendo un cosplay que no hiciste vos, que no estás haciendo cosplay. Y que eso es mentira. Ella dice que si quieres comprar un cosplay, compralo. Si no te sentís cómodo cosiendo o haciendo vos tu propio cosplay, hacelo igual, estás haciendo cosplay, lo importante es que te sientas bien. Y si querés hacerlo vos mismo, hacelo vos mismo, cosé, arma el arma, lo que sea necesario. Que mientras vos te sientas bien, va a estar bien. Y si la gente que dice que si vos no hiciste el cosplay, no estás haciendo cosplay, decirles que se callen. Así. The next important thing for me personally is the wig.
you can do so many cosplays, but if you don't have the right wig, it will not really look like the character. The wig is a very, very important thing at your cosplays. And as you can see, this was the basic wig, and this was the styled wig. It was 3 weeks of this one together. And you see, it makes more passionate, it looks more like the character, it gives you, I don't know, more feeling for the cosplay. So, when you don't know how to style wigs, it's not a problem. There are a lot of tutorials on YouTube and you can ask a lot of cosplayers to help you. I know there are also a lot of wig makers in Russian and general in Europe, I don't know why, but general in Europe we have a lot of wig stylists and wig makers, and when you ask them, how did you make that, can you explain it, they will help you, believe me. Dice que una cosa muy importante para hacer cosplay, que para ella es muy importante, es la peluca. Como que si no tenés la peluca correcta es muy difícil de interpretar ese personaje y llevar ese personaje correctamente. Dice que es muy importante estilizar la peluca. Lo que vieron la peluca primera de la siguiente peluca fueron 3 semanas de estilización, que podés comprar las pelucas ya estilizadas, que podés ir a alguien que te las estilice, y si no sabes cómo estilizarlas, que hay un montón de tutoriales en YouTube, hay muchos tutoriales rusos, dicen que son buenos, y muchos sobre todo europeos, que les pueden servir a estilizar la peluca. Okay, the next thing are contact lenses. I know sometimes people can wear contact lenses, it's also fine, you don't have to, but if you want to wear contact lenses, it's very important which contact lenses you choose. So the first pictures are my natural eyes, I know they are boring. The second picture are lenses that I use for real life characters or comic characters. The third one is, for me personally, more the anime look character. They have a very big eyes and colorful and everything. For me, it's more anime-like. And the last one is the big scary lenses. I use them most of the time for scary outfits, shootings, and magical characters sometimes. Dice que lo que es muy importante son los lentes de contacto. Que alguna gente prefiere no usarlos, que está bien, pero a ella le gusta ponerlos para interpretar más el personaje. Nos mostró los 4 tipos de lentes de contacto. Los primeros son sus ojos reales, que dijo que son aburridos, que no lo son. Los segundos, lentes de contacto, dice que lo usa para personajes que son reales o de vida real, que le dan un toque pero siguen siendo reales. Los siguientes lentes de contacto que usa son los que usa para hacer personajes de anime, como que son bien grandes y brillantes y exagerados. Y los últimos lentes de contacto que utilizó los usa más que nada para sesiones de fotos y para personajes que son medio como mágicos o bestias, como que son bien exagerados. But every time when you wear or buy contact lenses, you need to think about the quality, because some of the people think when the contact lenses are cheap, they are not good. It's not true. I bought the most of my lenses at honeycolors.com or pinkyparadise.com. The price is not very high, but the quality is perfect because they sell lenses from Korea. And when you can buy lenses from Korea, do it, because they use all of these lenses every day. I don't know why, but Korean people don't like brown eyes, so they use colorful contact lenses every day, and they have the most practice on it. So when you want to buy lenses, be careful. I saw some sailors on conventions in Austria, where I live, and sell shit lenses, and they are not good for your eyes. So you just have these 2 eyes, not more, and you really have to take care of them. Dice algo muy importante, muy interesante, que dice cuando vayan a comprar lentes de contacto, que tengan cuidado y que sean de calidad. Ella lo suele comprar en internet y suele comprar coreanos que tienen muy buena calidad, porque además los coreanos suelen usar lentes de contacto todos los días como algo normal. Que tengan cuidado porque ella fue a convenciones de anime en su país, en Viena, y que veían que vendían lentes de contacto de mala calidad. Dice que hay que tener cuidado porque nada más tenemos 2 ojos y los tenemos para toda la vida, así que cuídenlos y pónganse cosas de calidad en los ojos si van a usar lentes de contacto. And the big scary lenses, I know they look very cool, but this is something you should wear on a convention. It can hurt your eyes a lot, because these contact lenses cover your full eyes, so your eye don't get air. And
there will come some point where your eyes say, I don't want to work again, I don't want to work anymore. And then you will get a very, very big eye hurts. And for me, I worked them on a convention for like 8-9 hours. And then I put it out and it was like I were drunk. it was, everything was so blurry. So I never will do this again. Maybe you were drunk, I don't know. Maybe, I don't know. Dice que los últimos lentes de contacto, que son los esclera, si no me equivoco, son lentes que se ven super cool, pero que son muy grandes y que ocupan todo el ojo, entonces el ojo no puede respirar y no puede airearse. Entonces no lo recomienda para usar para convenciones, o si lo vas a usar, que los uses con cuidado, porque una vez fue una convención y trabajó unas 8 horas con esos lentes puestos, y una vez que se los sacó, parecía borracha. Maybe you were drunk, eh? Maybe. The next thing are the shoes. I personally prefer heels for everything. Not now, but normally I wear heels every time. Because I feel more comfy in it, and I think my legs looks better when I'm standing like this. But I think when you go on a convention, it has to be comfy for you. If the character don't wear heels, but you want to wear heels, do it. And have the character heels, and you prefer flat shoes, wear flat shoes, really. You can make the shoes by yourself, like I did it with my hooves on top. It's a very bad picture. Or you just buy them. You don't have to make the shoes by yourself if you don't want. Because you have to go on them the whole day. And when you don't know how to make shoes, it can be very painful. So do it the way you want, but I prefer to buy it. Lo siguiente que dice es respecto a los zapatos. Dice que ella prefiere todo con tacos porque la vida es más linda como parada así. No en este caso que tiene chatitas, pero está bien. Dice que si es importante que si vas a ir a una convención, que te pongas los zapatos que creas que vas a poder estar cómodo 8 horas en esos zapatos. Que si el personaje no lleva tacos, pero vos querés usar tacos porque te vas a sentir bien, usa tacos. Si el personaje tiene tacos, pero preferís usar chatitas, usa chatitas. Dice que utilice los zapatos que te convengan para esa ocasión. Y aparte, dice que no hace falta que hagas los zapatos desde cero. Si no sabes hacer zapatos y es la primera vez que los haces, quizás usarlo para una convención muchas horas va a ser muy doloroso. Así que simplemente los puedes hacer como ella los hizo en la foto. The next thing are the weight pants. When you have accessories for your cosplay, they don't have to be expensive. I don't know, someone has seen Attack on Titan? ¿Alguien vio Attack? Sí. Okay. Attack on Titan? Yeah, okay, perfect. This is a cosplay from Attack on Titan. And they have this very big, I don't know what it calls, but they have this very big weapon things. And when you see it on the picture, what do you think what it costs? ¿Cuánto creen que salieron las armas de la foto? $100. Díganlo en dólares, es algo internacional. ¿Cuánto creen que salió? Pesos is fine. $100. They say $100. Try it again. $200. $200. 300. 2,000. Too high. Demasiado alto. $80. Too high. Muy alto. 50, 40. 20. $20. That's hard. Let me explain. Everything you see here from the weapons, it's made of cardboard. Nothing more. Yeah? Todo lo que está hecho de ahí es de cartón. Todo lo que ven está hecho de cartón. It just looked good in a picture, but it's enough. Dice que se ve bien para la foto, pero que era lo suficiente. I know in this time everyone thinks that you just can make good weapons when you have Wobbler and all these very expensive materials, but you don't have to use Wobbler to make good and good-looking weapons. You can use the cheapest trash you find on the street. When you have good ideas, you can make a lot of good weapons out of it. Está diciendo que para ahora hacer las armas no hace falta que usen cosas muy caras como la goma eva o el Worbla.
para que se vean bien, que puedes agarrar cualquier basura de la calle y que puede hacer que funcione. Si tenés buenas ideas, vas a tener algo que se vea bien. But if you have a lot of money and you think you want to buy a very, how should I say, a very beautiful and well-made weapon because it's your favorite character and you want that this prop is the best on every convention, then you can buy it. But you need to think about it was just $20. And I saw exactly the same, of course it looks better, on the internet around $1,200. That's crazy. Dice que si querés hacer, si aún así como que es tu personaje favorito y querés hacer unas armas muy buenas, que puedes comprar un material más caro o incluso comprarlas en internet. Pero ve la foto y dice, me salió nada más $20, que vio las mismas armas en internet por $1,000. Sí, no me olvido el número que dijo, $1,000. Están locos, no gasten dinero. Okay, the next thing is the makeup. I hope you don't get a shock. This is me without makeup. And this is me with makeup. Dice que ahora va a hablar de maquillaje, que espere que no se choqueen, pero esta es ella sin maquillaje y esta es ella sin maquillaje. And it looks so bad. I think makeup is very important for your cosplay because every character have a different face shape and a different eye form and everything. And with makeup, you can change your face so much. You see it here. Dice que es muy importante el maquillaje para tu personaje porque cada personaje tiene una estructura de mandíbula diferente, tienen caras diferentes, tienen formas de ojos diferentes y que realmente puede cambiar tu cara para apropiarte de ese personaje o poder hacer la performance del personaje correctamente. Por eso dice que es muy importante, como pueden ver, la diferencia de su cara natural versus el cosplay. Yeah, so this is my favorite part when I make this workshop, posing and photos. It's very important when you want to present your cosplay because when you want that someone knows your cosplay in my country, in Austria, you don't can fly to Austria and show your cosplay. You need to take pictures. And if you want to, how should I say, to get more well-knowing, then you need good pictures. Dice que esta es su parte favorita del workshop, del taller, que es sobre fotos y poses. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cosplay, en lo querés presentar en el mundo, ella por ejemplo, si hace el cosplay en Viena, no puede ir a todos lados del mundo, bueno en este caso sí, a presentar su cosplay. Entonces dice que necesitas buenas fotos si deberías ser más conocido, porque esas fotos sí pueden rondar por el mundo. Can you come closer? Yeah, You're so far away. I'm sorry. Yeah, you're scared about me? No scary. It's like, I hope. No, please. Okay, I'm closer. It's your show. I want to steal your show. I'm sorry. Okay. Posing like the. Sorry. Posing like the character. I personally think when you make a cosplay, you need to know how the character is, how the character would act, and so you know how the character would pose. And as you can see here, it is from Shokugeki no Soma. I made Erina and two of my friends made, it's a very funny picture, but it fits very well to the character. And when you want to make good pictures, you need to know how to pose. And when you try it in front of the mirror, just for yourself at home. Try to make 3 poses for the convention, and when someone say, "Can I take a picture of you?" Of course. Dice que es muy importante para la hora de sacarse fotos conocer el personaje y conocer la actitud del personaje y cómo posaría ese personaje para la foto. Este es un cosplay de Shokugeki no Soma, que el personaje Erina es como todo así. Entonces lo que dice es que una vez que conoces ese personaje, que practiques aunque sea 3 poses para la convención en el espejo en tu casa para vos solo. Entonces cuando tenés esas 3 poses ya preparadas, cuando alguien venga a la convención y te pregunta ¿te puedo sacar una foto? Ya estés listo. You need to pose. I need to pose? Yeah. That's my pose. Exactly. So, the next thing is face expressions. You want to show the people how you feel as this character. You're more arrogant, or maybe you're more shy, or whatever. You can show it with your face, and you can create a mold just with your face. Believe me.
Yeah, you see this picture, it's very funny, yeah, I know, it's my face with a lot of expressions, and I tried this at home. I made photos for myself, I made selfies and everything, and tried different modes with my face. I tried to look sad, angry, and everything. I don't can look angry. I look all the time as I would go to the toilet. Yeah, but I know this. And when you try it for yourself and you feel, how should I say, very comfy with all of these faces, you can show this on a convention and then can create the mold again. Lo que explica lo siguiente son las emociones y las... ¿cómo se dice en español? Expresiones, muy bien, gracias. Que es importante que sepas cómo se expresaría tu personaje y cómo practicar la cara de tu personaje y cómo se sentiría en esa convención del personaje. Entonces lo que hace ella, practica en su casa sacándose fotos o en el espejo, poniendo cara de enojada, de triste, de contenta. Dice que le cuesta mucho poner una cara de contenta y que naturalmente, o sea, le cuesta mucho poner cara de enojada y que cuando pone cara de enojada parece que tiene ganas de ir al baño. No creo que sea así. Pero dice que es muy importante que puedas practicar las expresiones de tu personaje. Yeah, the right location. Sometimes very hard to find. I don't know, someone know Love Live? ¿Alguien conoce Love Live? Okay. Yeah. It's a girly anime. I'm sorry? It's a girly anime for ladies. Yeah, but he's kind of ladylike. No. Dice que es un anime muy para chicas, que le sorprende que le guste. He's very manly, but he loves Love Live. Of course, it's very manly. So, this was the Love Live cosplay of my best friend and mine, and we want to make the bikini summer version because they are so cute, and it was very hard to find a location because we have no beach in Austria. There is no beach. We have some pools, but there was not open this time. So, but we found a photographer who is a very good friend with someone who has a very big pool, and so we found this location. I think the location is very important when you're taking cosplay pictures because this cosplay would never look good when I do it on the street. Who one is going with a bikini on the street? No one. Ah, no, maybe. Maybe. Yeah, I don't think so. Dice que es muy importante la locación para lo que son las fotos de anime. Por ejemplo, en este caso querían hacer los trajes de Low Light que están de verano en bikini y que tenían que encontrar una playa porque están en bikini, pero no había playas porque están en Viena. Ok, entonces dijeron, bueno, vamos a una pileta y lo que era la pileta que iban a ir estaba cerrada. Entonces encontraron un amigo que tenía una pileta y les prestó la pileta y se pudieron sacar fotos. Dice que es muy importante que tengas una buena locación para la foto de cosplay porque si no tiene sentido. Este cosplay no se vería lindo si se hubiesen sacado fotos en la calle porque ¿quién iría por la calle en bikini? Okay, don't forget the power of accessories. So, look at this Link cosplay, this photo. It looks good, right? Yes. Okay, think about how it would look like without the shield and without the sword. It's just a very gay and stupid guy with elf ears, you know? Dice que no se olviden del poder de los accesorios, porque dicen, ven esta foto, bien, se ve bien la foto, sí, se ve buena. Dice, pero imagínense cómo sería esa foto sin accesorios, sería como un elfo muy gay, ridículo, no sería Link. So that's why when you have accessories, made it, like you made it with your stuff. Come on, stay up, stand up, come on, show it, show your cosplay with your stuff. Muestra tu cosplay. That's great. That's awesome. You see? Power of accessories. Thank you so much. Te dice que gracias y que este es el poder del accesorio, porque no es lo mismo el cosplay solo que con todos los accesorios que se hizo. And it's so much easier to make photos when you have something that you can hold. It is easier to make poses, you're not so nervous, you can hold your stuff like this and make a pose, and it looks good. Incluso dice que es más fácil de posar cuando tenés accesorios porque tenés algo para agarrar si estás nervioso y lo podés mover y podés posar con ese accesorio y se ve bien. Okay. So I know
know why, but all of the people here, they come to me today and say they know me about my Kanu cosplay. So here is my Kanu cosplay. Yeah. When you do cosplay photos, it's very important to find the right photographer for it. And photos at photo shootings are most of the time way better than convention photos, because on conventions there are a lot of people. Maybe the light is not perfect, maybe the spaces you want to make pictures, there is someone who's making pictures, and later it's too dark because it's not. So that's why we're making private photo shootings. And when you see this picture, it was a private photo shooting. We find the right location, the right photographer, everything, and take these pictures. It takes a lot of time, but you see it's worth it. Dice que primero puso esta foto porque todos los que la conocieron hoy dicen que la conocieron por esta foto, y habla de la importancia de hacerte sesiones de fotos, o si hay sesiones de fotos o stands de fotos en eventos. Porque dice que si te sacas una foto en un evento de anime, apenas empieza, hay buena luz, pero hay mucha gente, entonces va a estar la gente atrás tuyo, se va a estar moviendo, y después cuando se va la gente está muy oscuro, entonces quizás en el evento de anime no hay buena luz, no tenés un buen espacio. Entonces si haces una sesión de fotos, una sesión de foto privada, como es en este caso, te va a llevar mucho tiempo, pero vas a ver los resultados de cómo se ve ese cosplay en esa photoshoot. Photos on conventions. Photos on conventions can be good, as you see here. It was a very quick photo on a convention, but it looks nice. But when you think about the photo I showed you before, it's like nothing. They are nice, but it's better to take your time, find the right location, the right photographer, and make pictures who you are very happy with them. Explica que la diferencia entre la foto anterior que vimos, que era en una sesión de fotos, versus una foto en una convención. Que esta es una foto que se sacó muy rápido en una convención, que está bien, que le gusta, pero que no tiene el mismo impacto que la foto anterior. Por eso, si quieren hacer una sesión de fotos, es importante que encuentren el lugar correcto para hacer la sesión de fotos, que encuentren el fotógrafo adecuado, que se tomen todo su tiempo, que lo van a ver los resultados, y además lo lindo es que se sientan bien después de sacar esas fotos y ver esas fotos. And now is one of the important things I want to tell every cosplayer, the girls and the boys. Be careful with people who say they are photographers. As you see on this picture, not all of the photographers are nice. I want to tell you a story, what happened in London some years before. It's some kind of a sad story, but I think you should know this. Dice, otra cosa importante de la que quiero hablar hoy es cuando les van a sacar fotos, que tengan cuidado de las personas que se hacen llamar fotógrafos, que no todos son fotógrafos como lo dicen, y nos quiere contar una historia que le pasó en Londres, que es un poco triste, pero quiere que la escuchen. There was a girl, a cosplayer on MCM London some years ago. She had a group with other cosplayers, but a photographer told her, "You want to make pictures with me in this area?" And she said, "Where?" In this area, come with me. And she was going with him, and no one saw her the rest of the day. The next day, the police found her in a street beside the convention, and she got raped by this guy. And that's why I want to tell you, you have to be careful, even when you're a boy. When there is a guy who is taller and stronger than you, they can kidnap you, they can do so much things with you. But I know, when you're on a convention, you have fun with your friends and everything, and you don't think about it, but this can happen to everyone on the convention. So please, never go with someone you don't know to a place you don't know. Always take your friends with you, yeah, more, it's better. And I hope this never happens to someone here in the room, everywhere. Lo que dice es que hace unos años en Londres fueron un grupo de cosplayers, en cosplay group, y vino un fotógrafo y dijo, vení, ¿querés que te haga unas fotos como solo a vos por allá? ¿Dónde? Por allá. Cuestión que durante el resto del día no la vieron más a esa chica que estaba haciendo cosplay, que se fue a sacar fotos con el fotógrafo, la encontraron varios días después tirada en la calle y había sido violada. Entonces dice que tengan mucho cuidado con quién se van a sacar fotos, porque cuando estás en el evento te estás divirtiendo, estás con tus amigos, estás en grupo, entonces si ves a alguien que no conoces o a alguien que no estás seguro de quién es o lo que sea, que vayas en grupo o que ni vayas en ese sentido, porque estas cosas pueden pasar, que tengas cuidado porque
en una convención estamos todos cómodos, estamos pasando bien, pero puede pasar y espera que a nadie le haya pasado acá o en ningún lugar del mundo. Okay, now we come to a more comfy part. How to present myself in the social medias. Dice, ahora vamos a una parte un poco más cómoda, que es cómo presentarte a vos mismo en las redes sociales. The first thing is there are some important questions you need to ask yourself. La primera parte es, tenés que hacerte algunas preguntas que tenés que responder a vos mismo antes de entrar a redes sociales. Which platforms I want to be, so in which social medias I want to post my pictures. There are so many. It's not actual, I think there are more than these ones. So it's very hard to find the right ones for you. Dice que primero es qué plataforma querés usar de redes sociales para subir tu foto, porque hay un montón de redes sociales, ahí puse un par de más, pero creo que hay más, y dice que es importante elegir cuál es la mejor para vos o cuál te conviene para vos. I choose these 6 social medias, but I personally think I will skip DeviantArt because it takes so much time, really. And believe me, when you have 2 social medias, it's more than enough because you need to post your pictures, you need to post comments, you need to how should I say to interact with your followers and everything, and it takes a lot of time. Yeah. Dice que ella prefiere usar estas redes sociales, que creo que son Instagram, Twitter, DeviantArt, Facebook, YouTube, Cure, que es el sitio de cosplay, que dice que lleva mucho trabajo. Ya tener una es un montón de trabajo, pero tener 2 es un montón de trabajo porque tenés que subir fotos, las descripciones, los comentarios, hablar con tus seguidores. Entonces que tengan cuidado con cuántas redes sociales van a llevar. The next important thing is in which language you want to post. So it's very important because I am from Austria. I speak German. Someone here understand German? ¿Alguien habla alemán en esta sala o es alemán? Just one. Just 9. Okay. One. Okay, that's one. Okay. It's 1. That's good. But the most of the people don't understand German. So I was thinking maybe I should post in English because the most of the people on the world speak English or can translate the English. It's sometimes when you translate German in another language, it doesn't work. Believe me, it doesn't work. Dice que tiene que elegir en qué idioma van a hablar, porque en su caso habla alemán y quizás nadie habla alemán, acá nada más una persona habla alemán, entonces que está bueno elegir un idioma que pueda llegar a mayor gente. En su caso ella eligió hablar inglés porque es más fácil traducir el inglés a otros idiomas, porque el alemán pasado a otros idiomas suena muy raro. So, think about how many people should recognize you on the internet. When you post in English, it's most of the time the best choice because it's English. Dice que dependiendo del idioma que vayas a utilizar en las redes sociales, cuánta gente te va a poder alcanzar y cuánta gente va a llegar a tus posteos. Y en este caso, cuando es inglés, siempre viene más gente y la mayoría son extranjeros. So, the next thing, what should I post? Sometimes I'm sitting like this from my computer and think, okay, what I want to show you. Which cosplay set, which selfies, which food. Sometimes I really don't know. Dice que se sienta en su computadora, así como lo ves en pantalla, y se pregunta, ¿qué voy a postear? ¿Qué tengo que postear? ¿Qué foto voy a postear? ¿Una selfie? ¿Un cosplay? ¿Qué voy a subir? Entonces tiene que plantearse qué vas a compartir en esa red social, porque a veces no sabe. And the important thing is, I don't know what you like. I need to think, okay, maybe what do you like cosplay pictures? Okay, you're looking, maybe you like food pictures? No? Maybe selfies? Maybe selfies. And when you think about it, it's way too much. So I start to post what I want. And most of the time it works very well. Okay, that's great. Dice que lo más importante es pensar en qué quiere ver el otro, o sea, o los seguidores, qué quieren ver de ellos. ¿Quieren ver la selfie? ¿Quieren ver un tipo de cosplay en particular? ¿Quieren ver la comida, la foto de la comida que está comiendo? Entonces, como no sabe qué queremos nosotros, directamente suben lo que a ella le parece y lo que a ella le gusta y que le funciona. Yeah, how often should I post? And I can tell you, I don't know.
I post on Facebook most of the time 2 times on the day, but not on weekend. But on Instagram, I post whenever I want. Whenever I have content, selfies, something where I think it's interesting, I post it. And Twitter is like, I forgot to post on Twitter, let's do something. Dice lo otro, que es, ¿cada cuánto debería postear? ¿Cuántas veces tengo que postear en el día? La verdad es que ella no sabe, en Facebook siempre hace 2 posteos por día, excepto los fines de semana. En Instagram sube cuando algo le parece interesante o quiere compartir algo en particular. Y a veces se olvida de que tiene que subir algo en Twitter y dice o lo sube o no le interesa mucho. It's not good to post just 1 time in the week because, you know, especially Facebook is very bad, yeah? When you post just 1 time in the week, no one who is following you will see this picture. Yeah, this is how Facebook is working. But when you post like 1 time at a day, then everyone will see your picture. I don't know why, but I tried with friends and everything, and it is like this. So if you really want that someone see your pictures, you need to post 1 time at a day. It's a lot, I know, but it's working. Dice que por cómo funciona Facebook, no te conviene hacer un posteo por semana porque esa foto no va a llegar a nadie. Si en cambio subís, aunque sea una foto por día, que ya sabe que es un montón, es posible que le llegue a mucha más gente que nada más un posteo. Lo probó con uno de sus amigos y realmente era verdad. Si subía una vez por día, esos posteos le llegaban a sus seguidores, pero si posteaba nada más una vez a la semana, no funcionaba. Así es como Facebook funciona. So, the next thing is very important. You have to think about what I want to show the people from my personal life, from myself, from everything. When you put a picture in the internet, it will be there for years, for every time. And when you post some pictures where you think, maybe it's not a good idea to post this because whatever, then you don't should post it. Just posting pictures where you self think it's good, you feel well with them, you feel comfy and everything, because it will follow you your whole life. Dice que es muy importante saber qué querés compartir vos de tu vida personal y de vos mismo y qué fotos querés compartir o qué datos querés compartir en internet. Por lo que subís a internet se queda ahí por mucho tiempo o para siempre. Entonces, que si alguna vez no están seguros de qué van a subir o si tienen una mínima duda, mejor no lo suban. Es importante que suban el contenido cuando están seguros, cuando se sienten bienvenidos y se sienten a salvo de hacerlo. Porque si algo es una mala idea y lo subieron sabiendo que era una mala idea, los va a acompañar para el resto de la vida. And another point you should think of is when you have a job and what is when your boss see the picture. Sometimes it can be bad. Dice algo que, otra cosa es que si tenés un trabajo, en cómo se sentiría tu jefe con esa foto que vas a subir o esa información que vas a compartir. Porque a veces a tu jefe no le gusta y eso no está bueno. Okay, next point. Self-presentation is very important on the internet. This is how you present yourself to the world. La presentación de vos mismo es muy importante en internet porque así es como te estás presentando al mundo. When you start doing cosplays, you're making good pictures, and maybe you start a fan page on Facebook or something, then you should show the world that you are here. Because, yeah, you have a fan page, but it means not that everyone sees this fan page. So, we have a lot of cosplay groups all over the world in Facebook, and from time to time, when I have a picture I'm very proud of, I made a post like this and share it in a lot of cosplay groups. So that the people see, okay, I do this cosplay, maybe she has more cosplays I like, let's check the page. Dice que es importante, si vas a tener una fanpage o vas a tener tu propia página de cosplays, que además las compartas, porque está bien. Querés mostrar al mundo como que existís y que acá estás. Entonces lo que hace ella cuando sube una foto que está muy orgullosa, una foto que le gusta mucho, lo comparte en muchos grupos de cosplays para que los demás lo puedan ver y ven cómo reacciona la gente a eso y a partir de eso qué fotos va a subir después. Si alguna tuvo más likes o más compartidos o tuvo más repercusión, va a seguir seguramente prefiriendo ese tipo de posteos. Next step is, when you're doing something cool, awesome, like Kamui cosplay, then why don't making tutorials like Kamui? I think it's very important. If you can do something very good, you can show it to the people. Why not? If you can style wigs very well,
make some tutorials for other people that they can do it also. Dice que si estás haciendo algo muy cool con tu cosplay, como hace Kamui Cosplay, que... I'm sorry, it was to show or not to show? Kamui cosplay. Kamui Cosplay, okay. But to show the tutorials, right? Yeah. Dice que si puedes hacer algo muy cool, como hace Kamui, que lo muestres como los tutoriales, como lo hace en este caso este cosplayer, porque es algo cool para compartir. Don't like, get feedback and give feedback. So when someone write me like here on my picture, there was a girl who told me that the wig have not the right color. Okay, I could react like, no, the wig have the perfect color, I don't want to hear your whatever. But I told her, yeah, thank you, maybe you're right. And I think it's very important to get feedback, because yeah, sometimes there are just haters, they want to, but sometimes there are people that really want to help you. I had it very often that I made a cosplay and just forgot to make a detail. I was very happy that they told me that I forgot this detail. So when you get feedback, don't be angry or something. Try to get it for yourself and try to make it better next time. Dice que acá es algo que quizás no a muchos les gusta, pero cuando recibís críticas o feedback de tu cosplay. Por ejemplo, en este caso ya subí una foto de este personaje y alguien le dijo, la peluca no tiene el color correcto. Dice que es importante cómo reacciones a eso, porque tranquilamente podría haber respondido, la peluca está bien, como déjeme en paz, el color es perfecto, pero en vez de eso tomó la crítica y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, quizás la próxima vez tenga más cuidado para elegir la peluca. Incluso con otra vez se les pasó que estaba subiendo un cosplay que estaba haciendo y les faltaba un detalle, y él le dijo, mirá que te falta este detalle acá, y lo agradeció y lo usó para poder eso mejorar, y que es importante tomar esos consejos, ese feedback que te da la gente para ser mejor. And when you have already friends in the cosplay scene, then maybe they can share your page on their page and backwards. As I did it with Laura, she is a very good friend of mine since years. And most of the time when she has birthday, I share a cosplay of her like, yay, wish her good day and everything. Wow. And she does the same with me. It's a very, very nice, and you show the people that you have connections in the cosplay world and that you support each other. I think it's very important. Dice que algo muy importante que también sirve es si tienes amigos cosplayers que compartan tus fotos y que vos compartas las fotos de tus amigos cosplayers. Primero porque es gentil y está bueno compartir, que ambos comparten lo mismo, pero aparte muestra que tenés una conexión y que tenés amigos en el ambiente y que tenés una red de amigos cosplayers que comparten sus fotos que les gustan. Yeah, the next thing, when someone asks you for interviews, don't be rude and say, no, I don't give interviews because I don't know. Make the interviews, it's good for you. Many people learn to know you, maybe they see your tutorials, maybe they see just what you do, and maybe they like you. And then you're the next one who is up here on the stage and try to tell the people what they have to do on the social medias. Dice que si alguien te pide una entrevista, que no le digas no porque por alguna razón, que le digas que sí, porque eso puede hacer que otra gente te conozca o que conozca más y además de un tutorial tuyo, y que te hagas un poco más conocido y que en algún momento llegues a este lado del mundo a decirle a otra gente cómo tiene que subir sus fotos de cosplays a redes sociales. Nunca sabes. Cosplay competitions. So, I'm not so into cosplay competitions. Sometimes I'm a little bit afraid when I have to judge a cosplay competition. But there was sometimes I made a performance and go on the stage with friends, and it was a good expression for me. And it's also very good if you want that people knows you, because they see not only your cosplay pictures, they say that you can perform like the character. And sometimes it brings a lot of people on your page. Dice, respecto a lo de las competencias de anime, competencia de cosplay o concurso de cosplay, que ella no es muy fanática, como que le dan un poco de miedo, pero que fue jurado en algunos, y que está bueno en competir en concurso de cosplay, porque te expones a un montón de gente y que mucha gente va a llegar a tu página si concursas en concurso de cosplay. Es decir, si no te animás, que subas con tus amigos o que subas en grupo, pero que realmente va a ayudar a tu página participar en concursos de cosplay. Then next thing is be present on a convention. Yeah, you are on a convention right now, and
I see you. It's perfect. And you see me. Yay! So when you go to a convention and you represent your cosplay, try to be nice with the people. Never be rude. You never know what they say behind you, what they can destroy you. So try to be on a convention, be nice all the time, no matter what they say. And yeah, try to people that you are here and that you're good and that you want to be here. Dice que vayan a eventos de anime, que está buenísimo, que te presentes con tu cosplay a convenciones de anime, porque vos vas a poder ver a tus seguidores y vas a poder ver a gente, y la gente te va a poder ver a vos, y eso está buenísimo y está perfecto. Que vayas a los eventos y que siempre seas amable con la gente que encuentres, porque nunca sabes como qué pueden decir de vos o quiénes pueden ser que digan y que quieran destruir o no, pero que vayas a eventos, que estés presentes, que está buenísimo, que vas a poder presentar tu cosplay con más gente y en convenciones. And the next thing, what is very important, when you have followers on your page, even if you have 10 followers, there are 10 people who want to see what you post every day. And this is, oh my god, I don't know, I'm always very happy when I'm following cosplayers, like, yay, they have a new cosplay set, woo! And all of your followers, even when there are 10, they are the people who cheer you up. There are the people who are sharing your cosplays, loving your cosplays, and how should I say, they should be your motivation. When you see them on a convention and they come to you and say, oh come on, please, let me take a picture with you. Then please do it, make a picture with them. Be happy that they come to you on a convention to make a photo with you. It's not normal and you should be very thankful about it. Dice que tienen que ser muy agradecidos con sus seguidores, aunque tengan 10, porque esas 10 personas que le dan like, que te dicen me encanta lo que haces, que comparten tu foto, son los que al fin y al cabo te van a hacer conocido o famoso, y son gente que sigue tu trabajo y que les gusta tu trabajo, y que si vas a una convención y viene alguien corriendo y te pide una foto con vos, que se las des y que hables con ellos y que los conozcas, porque ellos tienen que ser tu motivación, porque saben que le gusta tu trabajo y que quieres seguir, que seas agradecido, que te saques la foto con ellos y que aunque sean 10, estés agradecido con esos 10, porque no es normal que alguien venga y te diga que admira tu trabajo, entonces hay que apreciarlo. Now comes a very important part, the haters. Ahora viene una parte muy importante que son los haters, o las personas, la gente que te odia en internet, haters. So, every one of us have haters, not only in the cosplay scene, maybe also in your job, somewhere, someone see you on the street and say, oh, I hate this person, with no reason. But there are haters, and I saw for myself there are 5 types of haters, and I want to show you them. Dice que en todos lados hay gente que te puede odiar o haters, no solo en el cosplay, puede haber en tu trabajo, en el colegio, en la calle, que te diga te odio y no hay nada que pueda hacer contra eso, pero ella con el tiempo se dio cuenta que hay 5 tipos de haters diferentes y que nos los quiere mostrar. The first type is someone, I think everyone knows that I'm better than you. I can make everything better than you. Yeah, like this girl we see here, Kathy, right? Yeah, I know her since a very long time. She believes she is Kasumi from Dead or Alive. She don't believe she's a cosplayer. She is Kasumi, the character in the game. And she hates all of the Kasumi cosplayers in the whole world. I know, it's unbelievable, but it really is like this. And there, she shared one of my cosplays from Kasumi and put a picture of the original Kasumi beside and say something like, look how bad this cosplay is. Find all of the fails. El primer tipo de cosplay, esta es una chica que hace cosplay de Kasumi. Mentira, ella no dice que hace cosplay de Kasumi. Dice que ella es Kasumi, que ella es el personaje, entonces odia a todas las personas que hagan cosplay de ese personaje. Entonces esta chica en este caso subió una foto de ella misma, poniendo una foto de Nana al lado y poniendo encuentren todos los errores, miren qué horrible es este cosplay, porque ella odia a todos los cosplayers que hacen cosplay de ese personaje porque ella se cree ese personaje. Está loca la gente. She's crazy. I know, but it's not the best person, so watch the others. Okay. Yeah, my opportunity is the only right one. So this kind of people, everyone knows them. There are people who write in comments, there are this side and more, where they explain why their option is the best one. Yeah. Sometimes I just delete them.
sometimes I don't read them because it's so stupid what they tell, like this person here. But sometimes I comment to them and say, you really know what you written there? You know that is stupid? Maybe you know this? And then they never written back. Because, no, she don't understand my option. I'm the only person who knows how it's working. Después dice que el otro tipo de hater es los que creen que siempre tienen razón y que nada más su opinión es la correcta, que comparten textos de este tamaño explicando por qué su razón de este tamaño, porque tienen ellos razón y por qué su opinión es la única verdadera, y quizás son puntos re estúpidos. Entonces lo que hace, le responde y le dice, ¿sabes lo que estás diciendo es muy estúpido? Y nunca vuelven, pero son así, haters. The next type is a type I really hate, but you have it on all of the conventions, and this type of hater can be, how should I say, it can be bad for you. So this is the person who wants to be with others, and that's why she speaks bad about you, or he speaks bad about you. This girl here, Angelina, I know her from my past, as I start being a cosplayer, and she is this type of a girl who wants to stay in the middle point all the time. And there was a conversation between some people, they tell bad stories about me, you know, and she was jumping in and was like, yeah, I know her from the past, she did this and this and this. And the other girl here was, really, she did this, but she looks so nice. No, she is not nice. No, she did this in the past, 5 years, 7 years ago. Yeah, come on. 5-7 years ago, really. It's a long time ago. And yeah, I did bad things in my past, like everyone. But come on, really. Dice que el otro tipo de haters están los que quieren mostrar que fueron parte de tu vida o que son parte de tu vida o que están en el medio. Por ejemplo, había alguien diciendo una historia fea sobre ella, diciendo algo feo sobre ella, y viene esta chica que conoció como hace 7 años de decir, sí, es verdad, y ella hizo esto, hizo lo otro, hace 7 años me dijo esto, que lo otro, porque quiere ser el centro de atención y quiere estar en el medio con nada más poder participar. Que es otro tipo de hater que hace 7 años dice, yo la conocí una vez. I need someone to fight. This is a very bad type of hater because it's a very funny story, I need to tell you. Okay. Dice, este es otro tipo de hater que es, necesitan a alguien con quien pelear. Y esta es una historia muy graciosa que les quiere contar. So, this guy, yeah, was in a cosplay group and was written something bad about me, like, let me read, that I'm a whore, a slut, and that I was rude to his girlfriend. And I was commenting back with my private account, but he don't know that this is my private account. So I asked him, really, Nana did this? And he said, yeah, this slut was so rude to my girlfriend. And I said, okay, on which convention was this? And he said, yeah, on this and this convention. And I said, Nana was in Mexico at this time. Dice que otro tipo de hater, bueno, este que es el que te quiere pelear, que había un chico que estaba diciendo que ella era una puta porque una vez maltrató a su novia y empezó a decir que era súper mala y que los había maltratado y empezó a decir cosas malas sobre ella. Entonces lo que hizo ella, se metió con su cuenta personal, que él no sabía que era su cuenta personal, y empezó a preguntarle, ¿en serio hizo esto, Nana? Bueno, ¿en qué día lo hizo? Este día. ¿Y en qué convención? En esta convención. Y ella se dio cuenta que ese día había estado en México, o sea, había estado en otra convención. Entonces el chico mintió nada más para ser un hater y odiarla. Y con su cuenta personal se dio cuenta de que lo que estaba diciendo era claramente mentira. Yeah, it's a very funny story. I love the story. Okay. So, this is a person who can be very mad for your whole life. That's persons who try to destroy not only your cosplay business, they try to destroy your life, your whole life. This person is a girl from Germany, she is also a cosplayer. She wants to get famous, but how should I say, it's hard for her because she's very unfriendly. And she was, I don't know why, but she hates me. I never saw her in real life, I never talked with her, I never wrote with her on the internet, never. But on all of the platforms in the internet, on all social medias, on Twitter, Facebook, Instagram,
pure everything where there's cosplay present. She was talking bad about me. And there was one situation where she called the police because she told the police that I waiting for her on her door, that she comes out to punch her. She lives in Germany, I live in Austria. It's not possible. And there was another situation where she was very, how should I say, she talks very bad about my relationship with my husband, that I'm cheating on him all the time. Every time when I'm on a convention, I'm cheating, of course. Yeah, there was also a time where she was calling my work, my real work, and tell them, you know what she did, you know that she's a cosplayer, you know that she made nude photos. And these people can be very, very bad for you, because when you don't have a nice boss, maybe he's very mad of you and quit your job. So you have to be careful with these people. When you see that something happens to you, make screenshots. Screenshot everything you find and then go to the police. It's very important. Este es el peor tipo de haters porque son los que quieren arruinar tu vida o tu reputación. Por ejemplo, esta es una cosplayer de Alemania que la odia. Nunca la vio en la vida nana, pero la odia. Y empezó a decir un montón de cosas malas sobre ella, empezó a acusar un montón de cosas sobre ella. Incluso hablaba mal de su esposo, decía que ella estaba engañando al esposo por alguna razón. Incluso una vez llamó a la policía diciendo que Nana estaba fuera de su casa para golpearla. Pero ella estaba en Alemania y ella estaba en Viena, como que ni siquiera era posible. Pero era una chica que no se podía hacer famosa porque no era muy amigable, entonces intentó hacer famosa como atacándola a ella. Pero bueno, intervino claramente la policía, llamó a la policía, incluso llamó a su trabajo para decirle a su jefe, ¿sabías que Nana hace cosplay? ¿Sabías que hizo fotos desnudas nada más para arruinar la reputación? Porque quizás si no tenés un buen jefe se puede enojar y te pueden despedir o algo, no fue el caso, pero este es el peor tipo de haters porque pueden ser peligrosos. Y si les llega a pasar esto, saquen screenshot de absolutamente todo y llévenlo a la policía para que los ayuden. So, now, how to deal with hater comments when you get them. At the first time, it will hurt you, of course. But you need to think about why they write you such a comment. Why? And when you think about, before you react, you see they're just boring. Maybe they're just boring. Or maybe they don't like the character. You can't do it, they don't like the character. Or maybe they are just, I don't know, don't like your face. But yeah, maybe it can happen. So try to think before you comment back or when it hurts you. Most of the time the people are just boring. They don't have a life, that's why. It happens. Después dice, ¿cómo lidiar con el odio? La primera vez que recibas en internet un comentario feo te va a doler y te va a doler en serio. Pero después tienes que pensar que hay gente que está aburrida o que nada más no les gusta tu personaje, el personaje que está haciendo cosplay, entonces odian el personaje, entonces te odian a vos, o que quizás nada más no les gusta tu cara y puede pasar y te van a odiar. Entonces, en vez de responderles automáticamente, pensá de vuelta por qué te están comentando cosas odiosas o por qué te están queriendo lastimar. Seguramente no tengan vida. So, what can I haters do this to me? I know, haters can be dangerous, of course, we saw it before, but the good point when you have haters is that they know everything about you. They know everything. Things that you don't know, they know it. When something happens to you right now, they know it. They know it since weeks. And they share it everywhere on the internet. They share all your pictures, they share your page everywhere. So, sometimes they're good for you because, yeah, they show you pictures everywhere. Lo bueno de los haters es que saben todo de tu vida, incluso cuando no te pasó algo, ellos también lo saben. Entonces está bueno que comparten tu página a todos lados y comparten tus fotos y comparten tus cosas y es mejor para vos porque al fin y al cabo te están difundiendo tu cosplay. Entonces hasta es un punto positivo el tener haters. When you get hater comments, first they will hurt you. All the time. Sometimes I get comments right now, they hurt me a lot, believe me, but I try all the time to think about why they do this, and then I get tired and just delete it. And when you have this in mind that they are just boring and have no life, because why should a person who have a life, family, friends, should write a bad comment to you in the middle of the night?
come on. So just delete it, ignore it, and then they can't hit you. Because they see you ignore them. You don't give a shit of them. So just delete it, and it will be gone. Dice que bueno, que cuando recibas haters, cuando recibas odios, te va a doler, pero realmente pensás que la gente, o sea, ¿por qué alguien a la madrugada se podría escribir algo malo sobre vos? Claramente no tienen vida, claramente no son personas ni que tienen amigos o familia o algo mejor para hacer. Entonces que ella en un momento les preguntaba, ¿por qué? ¿Y por qué quieres esto sobre mí? Como, ¿por qué me querés lastimar? Pero se cansaba, entonces en vez de ignorarlos, los borran y ya no van a estar más ahí, los ignoran, los borran. I really love this picture. Can I avoid haters? Is it possible to don't have haters? No, it isn't. When you do something right and good, there is someone who say it's shit. It's all the time like this. But when you have haters, then you see, I did something right. And there's all the time someone who's sitting at the mobile phone or the computer and watching like this at your pictures. Believe me, right now there are people they do this with your pictures. Right now. Dice, ¿hay una chance de evitar tener haters? No, seguramente no la haya. Que la mayoría de los haters se ven así cuando están viendo a tu foto con ganas de odiarte. Pero generalmente si tenés haters es que estás haciendo algo bien. Yeah, but there is a very good thing when you are in cosplay. You have friends in this scene. You have people that like the same things as you. As you see, I find a lot of people where I can make fun of in conventions and where I have just a good time. And yeah, as you see, we have a lot of fun at the conventions. And when you see all these pictures where I'm with my friends, we're joking, we're making stupid pictures everywhere, then maybe you have the same expressions on conventions. And all of the haters who send you bad comments and say whatever about you. Never forget these people who be in a convention with you, be happy, make photo shootings with you, and send you good memories. A friend of mine told me, I just can feel bad if I let it, I don't know how to say it in English, but maybe you know what I want. And I tried again. Okay. A friend of mine told me, when I feel bad because people say that I did something wrong or something, it's just because I let them. You understand what I mean? Yeah. Okay, perfect. It works. And for me, it's very important that all of you know, also when it is your first cosplay or your, I don't know, 300th cosplay, you're a good cosplayer and you're a good person. So please never be rude to someone because you don't like their cosplay or something. Just enjoy conventions, enjoy cosplay, and I don't know, try to be yourself all the time. Because this is what I want to see. I don't want to see a person who is exactly like Jessica Nigri or like, I don't know, Kamui, Angie, and all of these people. I want to see original people, original cosplayers. They show me their way to cosplay. Oh, that's cute. Dice que, bueno, tenemos todos los haters, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno de hacer cosplay? ¿Qué es lo bueno de las convenciones? Que son los amigos y la gente con la que haces memorias y la gente con la que te sacas fotos tontas en los eventos, la gente con la que compartís esas memorias en eventos, que siempre aprecien esa gente que es lo más importante para tener los eventos y hacer cosplay. Que aparte de que sean buenos cosplays, porque ya están haciendo cosplay, que sean buenas personas, que no sean malos, que compartan con esa gente los eventos, que la pasan bien en los eventos, que ella que no quiere ver como 1.000.000 de Jessica Nigris, quieren ver como cada cosplayer como es original, a su manera, con los cosplays que quiere hacer, con lo que gusta hacer, con lo que sea, pero que lo importante es compartir estas cosas, compartir las cosas buenas. Dice que sean como honestos a sí mismos, que siempre sean buenos, que siempre sean ustedes mismos, que sean originales. Y una vez una amiga le dijo que si alguien te dice algo feo y vos te pones mal por eso, es porque dejas que te hagan daño, que no los dejes que te hagan daño.
technical problems. Yeah. Yeah, this was my workshop. Finish. Ese fue el taller y eso fue todo. If someone has questions, please come, ask me, I'm here. Si alguien tiene una pregunta, pueden acercarse y preguntarle que ella está acá. Don't be afraid, come No te- here, ask questions. ¿Alguno tiene una pregunta acá de los presentes para ella? No tengan miedo, ¿Tiene acérquense. miedo? ¿Alguien? ¿El que quiera? Sí. Sí, ella te lo traduce. ¿Qué fue lo que la llevó ella a iniciar en este mundo del cosplay? What made you start doing cosplay? It was a guy. Ah, really? Fue un chico, fue un chico. I fell in love with a guy, and he was playing Final Fantasy VII, and his favorite character was Ares. So, and I thought when I know everything about Ares, that maybe he will like me. So, no, it was not like this. Dice que fue por un chico que era fanático de Final Fantasy. Entonces dijo, bueno, soy un personaje de su cosplay favorito de Final Fantasy, quizás se enamora de mí y no le pasó. Ares was my first cosplay, but he don't recognize me. Y fue su primer cosplay, pero él no la reconoció. That's so sad. Fue por un chico. No. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Come on, guys. Don't be Pueden afraid. acercarse. Si quieren preguntarle, pueden acercarse acá a preguntar. Quien quiera, ¿eh? No one have questions? Really? ¿Ninguna otra pregunta en serio? Ahí está. Ahí. ¿Dónde está el baño? Quería preguntarle sobre la máscara, si ella consideraría sacarle los ojos, pero a la vez que se pierda el efecto de la máscara del miedo, el juego de miedo. Ok, que si le sacaría los ojos o si se los agregaría. Se los sacaría. And he's saying about his masks. He wants advice about his cosplay. And he wants advice about his cosplay. And he's cosplaying Jigsaw. And he wants to know your opinion about the eyes. Should he take the eyes off the mask? Should he add the eyes to the mask? When I remember, he have yellow eyes, right? Yeah. It's very difficult. I saw some of the some cosplayers. They make the same cosplay, and most of the time they made it on the mask because to find contact lenses in the same color, it's very hard. And most of the time, with this color, the quality of the contact lenses is not very good. So you will hurt your eyes. It's better you adapt the mask and just for a picture you pull it on and pull it off for the rest. So I think it's the best way for it, personally. Dice que es muy difícil encontrar lentes de contacto del color amarillo del personaje y que por lo general son de mala calidad ese color en particular. Entonces, todas las veces que vio este cosplay, vio que le agregaban los ojos en la máscara, que se ve mejor y hace mejor el efecto. Porque esos lentes de contacto no son de mala calidad, te pueden lastimar. Entonces te recomendaría que los agregues a la máscara, que te lo pongas para la foto y que te lo saques para poder ver. No los agregaría a la máscara. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Robin. ¿Cuál es su traje favorito? What was your favorite costume, your favorite cosplay? My favorite costume, it was my Link cosplay because I was so annoying this day. Yeah. I had flat shoes, and it happens not often that I have flat shoes on a convention. And I have my sword, and it goes to all my friends, and it's like, and I'm jumping in all of the pictures, and behind the pictures, you know, I am standing like this. Yeah, I'm making photo bombs. Yeah, I was so annoying that it was so fun for me, only for me, but it was fun. Dice que su traje favorito fue el de Link, de Zelda, porque tenía zapatos que podía doblar, o sea, eran zapatos muy cómodos para tener, que eran chatitas, no eran tacos. Entonces estaba contenta porque tenía zapatos cómodos y tenía una espada, entonces estaba re molesta ese día, entonces iba molestando a todos en la convención, entonces los picaba con la espada o se ponía atrás de las fotos y saltaba, o sea,
sea, le gusta mucho ese cosplay porque se pudo divertir, estaba muy cómoda y se divirtió con ese personaje. Dos preguntas más. We have two more questions. If you want to choose the person, You can choose the person. ¿Y cómo aprendió a coser, a elaborar sus cosplays? And how did you learn to sew and make your own cosplays? Not often. No? Because I'm very lucky. I have a lot of sponsors. They send me cosplays to make pictures in them. And I have a lot of friends who start their business and say, please Nana, can you wear my cosplay and making pictures and sharing my page? And I say, yes, of course. And I say, no, it would be very bad. But when I make a cosplay by myself, it takes a very long time. Very, very long time. And sometimes I skip the cosplay because I get so annoyed when something not working as I want, not in the way I want, and then, yeah. Sometimes it takes 2 years when I make cosplay totally by myself. That's why I make it not soft. And how do you learn? Online? Did somebody teach you how to sew? Oh no, I have a teacher for that. Yeah, in Austria we have some workshops, not only for cosplay, just for sewing, and then I go there and annoying them. Dice que ella aprendió en un taller porque tiene talleres de costura, no solo de cosplay, ahí en Austria, que aprendió ahí, pero últimamente no está cosiendo tanto los cosplays porque tiene muchos sponsors o tiene muchos seguidores que empezaron sus propios emprendimientos de cosplay, entonces le mandan un cosplay o le mandan un accesorio y ella prefiere usarlos. Y porque se pone muy molesta, le molesta mucho cuando algo no sale perfecto o no sale bien, entonces prefiere como que o que se los hagan o comprarlos o lo que sea, y que le puede llevar hasta 2 años de hacer un traje de cero, pero aprendió a coser en un taller. One more. Okay, one more person? One more Yeah. person. You. Vos. Perdón. Are you surprised at how popular cosplaying is around the world nowadays? Yeah. Yeah, I am. Preguntó si está sorprendida de lo popular que se hizo hoy en día. I'm always surprised because I don't think that I'm so special, you know? And I'm always surprised when there are so many people that's looking at me and yeah, I don't know. Sí, le sorprende porque ella no cree que sea especial, entonces le sorprende que tanta gente la siga o le guste su trabajo. But we are special. Really? My mom says to sir. Le digo que sí es especial y dice que su mamá dice lo mismo. My mom says the same. Really? I'm special. Yeah, me too. We finished? Yeah, we finished. Okay. It was very nice to meet you. Fuerte el aplauso, por favor, para Ana Kunoroma. Thank you for staying here with us. I hope you like Argentina. Yes, of course. And empanadas. I really like empanadas. Empanadas? ¿Sí te gustaron las empanadas? You try mate? Yes, of course. Yesterday. It was very good, but I prefer empanadas. No le gusta tanto el mate como las empanadas. Yeah. Really, really, thank you. Thank you too. Thank you for hosting. Thank you. It's a My pleasure. pleasure. We Thank hope you to very see you much. again. Thank you. Gracias, Nana. Un fuerte Muchísimas aplauso de gracias. vuelta, por favor. Hola, hola a todos los amigos de Negan 3.0, les saluda Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines, para destruirlos con un Big Bang Attack. Cachaplum.